A temperatura está subindo muito. Quem puder que saia correndo. Porque Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos e hoje um dos principais nomes na luta contra a censura digital, não mede palavras. Ele está agora denunciando que a estrutura do governo Biden desceu sobre o Brasil como abutres. Isso mesmo, palavras dele. E o objetivo não era outro senão só controlar o processo eleitoral de 2022. Segundo Mike Pence, agências norte-americanas, ONGs financiadas por Washington e gigantes da tecnologia trabalharam em conjunto para influenciar narrativas, suprimir vozes conservadoras e garantir que o Brasil conseguisse, ou melhor, seguisse o roteiro ideológico ditado por Washington. Ele afirma que houve uma clara ingerência externa com foco direto nas instituições brasileiras, incluindo o próprio TSE citado por nome em suas declarações. Só lembrando que o próprio presidente do Supremo e, na época, presidente do TSE, admitiu que pediu ajuda ao governo americano. Uou! A denúncia é grave, demais, mas previsível. O que Mike Pence está dizendo agora, em outras palavras, é o que muitos brasileiros já desconfiavam. A eleição de 2022 foi disputada com interferência externa e censura seletiva, sob o pretexto de proteger a democracia. Isso coincide com o que o ministro Barroso disse. Uma democracia que, para essa turma, só funciona quando os candidatos certos vencem. E o que é mais inquietante é que ninguém foi punido por isso até agora. Nenhum inquérito, nenhuma CPI, nenhuma indignação institucional. Apenas o silêncio e censura. Mike Pence jogou luz sobre algo que o Brasil precisa encarar. Nossas eleições viraram parte de um tabuleiro geopolítico e o povo ficou no papel de peça descartável. Ele ilustrou os detalhes do que anda dizendo por aí. E pasmem, segundo ele, as provas já estão prontas para serem mostradas quando forem cobradas. Veja agora um pequeno trecho do que ele andou dizendo com gráficos. O homem está com tudo, veja aí. And you can imagine that in a really big region, this sprawl looks friggin' enormous. And I'll just give you like a, just like a short thing, for example, of what happened in Brazil. Because they descended on it like a pack of vultures. Now these are all entities funded by the U.S. government. Now red is funding, and the green refers to their direct intermediation work. So you have the U.S. State Department, which does our overt diplomacy. You have the CIA, which does our covert diplomacy. And you have USAID, which is sort of the entity that straddles the two of them, in the sense that it's formally overt, in the sense that it is a U.S. government agency, unlike the National Endowment for Democracy, which again was created by the CIA but it's not really the CIA. It's actually an independent thing that we came up with. But the world bought it, and so we live in the aftermath of their ignorance. But essentially, USAID and the National Endowment for Democracy created this program called CEPS, the Center for Excellence in Political Process Strengthening. They get $150 million a year from the State Department in order to get other countries to pass censorship laws. And they have 20 million of their 150 million budget went specifically to Brazil. Now, CEPS gets its money from the National Endowment for Democracy, from the NDI, which is the DNC branch of it, the IRI, which is the RNC branch of the CIA, and this thing called IFES, the International Foundation for Election Systems. And CEPS created this program in Brazil to get Brazil's TSE, to get their election court to pass these progressive layers of censorship laws. It started in 2018 when they descended on them. They capacity built the Atlantic Council, the Wilson Center, the Carnegie Endowment for International Peace. By the way, the Atlantic Council has 7 CIA directors on its board. It gets annual funding from the Pentagon, the State Department, and the National Endowment for Democracy. The Wilson Center gets about 90%, or I think it gets a third of its budget from the U.S. government. The Wilson Center is where Nina Jankovic came from. The Wilson Center also hosts an amazing CIA archive that I actually pulled the inauguration of organized political warfare from later in the slide presentation. That actually comes from the Wilson Center CIA archive. The Carnegie Endowment for International Peace, which was run
from 2014 to 2021 by a guy named Bill Burns. He left in 2021. If you're wondering what he's doing now, if that name sounds familiar, it's because he is the director of the Central Intelligence Agency. MEDAM, which is funded by the U.S. State Department and has also gotten DARPA grants, point